The worst way to boost your vocabulary is to try and learn all the words that are out there. A better way is through focused vocabulary lists for everyday topics that you need as a beginner, and you'll find out how today. But first, if you don't yet have access to our language learning system, sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to get your free lifetime account. How to get hundreds of vocabulary lists for free. So, what are the free vocabulary lists? This is our library of hundreds of focused word and phrase lists, all based on themes and topics that you, as a beginner, need to know. So, common greetings, ways to ask and answer how are you, talking about your day, and things like that. Each list gives you the words and phrases around that theme or topic, plus translations and audio pronunciations, so you're not learning all kinds of random, unrelated words like zebra or economics. You'll find the free vocabulary list in the drop-down menu on the site. Okay, so now that you know what the free vocabulary lists are and where to find them, let's talk about how to actually boost your vocabulary with these lists. How to boost your vocabulary. If you want to speak more of the language, you need to know more words, and that's where the vocabulary lists help. For example, if you want to learn phrases around a certain topic, like saying, "How are you?" just access this list. You can go through the phrases one by one. You can listen to the pronunciation. You can slow it down by pressing the audio icon twice. Or you can listen to the words on a loop as you see them on screen with the slideshow. And for that, just click on View in the slideshow option that you'll see on every list. And to practice speaking, click on the microphone icon to record and compare your pronunciation to a native speaker's. So here, you're just learning and getting acquainted with the words. Now, if you want to master the words, you can use the list with our spaced repetition flashcards or the word bank. Just click on Add All to Flashcards or Add All to Word Bank. With the flashcards, you can drill the words until you know them for good. And the word bank is where you save words that you want to review later, in case you want to revisit some words or phrases. We'll also email you vocabulary lists occasionally. For example, you'll get the Halloween word list around Halloween, the summer vocab during the summer, the winter vocabulary list during winter, and so on. So if you want to learn the language and get access to these learning tools and our learning system, sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to get your free lifetime account. Wait, before we start, do you want a bundle of 30 printable Swahili PDF cheat sheets, teaching you words and phrases for conversations for free? Then click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get access. Hamjambo, welcome to SwahiliPod101.com. My name is Abdul Karim. In this lesson, we will learn about the month of December in Kenya. We say mwezi wa kumi na mbili. Mwezi wa kumi na mbili. Okay, this is December. You can say mwezi wa kumi na mbili or you can say mwezi wa December. Okay, let's get started. We will learn about the activities you can do during this month, the weather condition, traveling trips, and different celebrations that happen in December in Kenya. Okay, let's get started. December, mwezi bora wa kutembelea Kenya. December ni wakati mzuri wa kutembelea Kenya ukiwa na hali ya hewa ya kupendeza, sherehe za kufurahisha na shughuli nyingi za kufurahia. Ikiwa unatafuta safari ya kusisimua, matukio ya kitamaduni au likizo ya kupumzika ufukweni, Kenya ina kila kitu katika mwezi huu wa kusherehekea. Hali ya hewa. Kuna mvua mwanzoni mwa mwezi huu na kwa kawaida mvua hupungua katikati ya mwezi hadi mwishoni mwa mwezi. Na anga huwa safi na joto la kupendeza. Hali ya hewa ni ya wastani katika mwezi huu, joto la mchana likiwa kati ya nyuzi 25 hadi nyuzi 30 katika sehemu nyingi za Kenya. Usiku huwa baridi kidogo hasa katika maeneo ya milimani kama Nairobi na bonde la Ufa. Desemba ni wakati mzuri wa kufurahia shughuli za nje kama safari, kupanda milima na kufurahia ufukwe wa bahari. Shughuli za kufanya katika Desemba. 1. Safari za wanyamapori. Tembelea mbuga tofauti za wanyamapori kama vile Amboseli, Masai Mara, mbuga ya kitaifa ya Nairobi,
mbuga ya kitaifa ya Nakuru ili kufurahia kuona wanyamapori katika makazi yao ya kiasili na mandhari ya kuvutia. 2. Likizo za ufukweni. Pwani ya Kenya, hasa Mombasa, Lamu na Malindi, ni bora kwa kupumzika kwenye fukwe za mchanga, kufurahia michezo ya maji na kula vyakula safi vya baharini. Sherehekea Krismasi au mwaka mpya kando ya maji safi ya bahari ya Hindi katika mazingira tulivu na ya kupendeza. 3. Tembelea sehemu za kihistoria kama vile makumbusho ya kitaifa ya Nairobi na miji mikongwe kama vile Lamu na Malindi ili kujifunza kuhusu historia tajiri ya Kenya. Sherehe za kitamaduni na tamasha katika mwezi wa Desemba. 1. Tamasha la kitamaduni la Rusinga. Tamasha hili hufanyika kabla ya Krismasi katika kisiwa cha Rusinga. Tamasha hili linaadhimisha urithi wa kitamaduni wa Kenya likiwa na gwaride, vyakula vya kitamaduni vya Suba, muziki na michezo. Karnivali ya Mombasa ni sherehe za kupendeza katika Mombasa zikiwa na maandamano yenye rangi tofauti tofauti, muziki, densi na maonyesho ya kitamaduni. Tamasha la kitamaduni la Wakikuyu. Hii ni fursa ya kushuhudia mila na desturi za jamii ya Wakikuyu kupitia muziki, densi na ibada za kitamaduni. Siku ya Jamhuri. Siku hii inaadhimishwa kitaifa. Siku ya Jamhuri inaadhimisha uhuru wa Kenya kutoka kwa utawala wa Uingereza. Huadhimishwa kwa gwaride la kijeshi, maonyesho ya kitamaduni na sherehe za kizalendo. Maadhimisho makubwa hufanyika Nairobi katika uwanja wa Nyayo. Vidokezo vya kusafiri. 1. Umati wa watu. Mwanzoni mwa mwezi wa Desemba kuna watu wachache na hivyo kufanya kuwa wakati mzuri wa kutembelea vivutio vya kitalii. Hata hivyo, idadi ya wageni huongezeka katika wakati wa Krismasi na mwaka mpya. Wakenya wengi husafiri katika vijiji vyao ili kufurahia Krismasi pamoja na familia na marafiki zao. Malazi na ndege. Bei za safari na malazi huwa nafuu mwanzoni mwa mwezi na hoteli pamoja na mashirika ya ndege hutoa ofa nzuri. Hata hivyo, gharama hupanda wakati wa msimu wa sikukuu, hivyo ni vyema kuhifadhi mapema. Vitu vya kubeba. Beba mavazi mepesi pamoja na koti au sweta kwa ajili ya baridi ya usiku, hasa katika Nairobi au maeneo ya milimani. Usisahau mafuta ya kujikinga na jua, kofia na mavazi ya kuogelea kwa safari za pwani. Utamaduni wa Kenya. Desemba ni mwezi wa sherehe Kenya. Shirikiana na Wakenya kusherehekea Krismasi na mwaka mpya ikijumuisha ngoma za jadi, karamu za kijamii na huduma za kanisa. Tunakukaribisha hapa Kenya katika mwezi huu wa Desemba kwa sababu Kenya ina kila kitu kwa kila mtu katika mwezi huu bora wa kutembelea Kenya. Thank you so much for watching. Write in the comment section which aspect of this month of December in Kenya you would like to enjoy while you are in Kenya. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe to this YouTube channel, like and share this link, swahilipod101.com. Now that you're finished with this lesson, don't forget, as a free bonus, you get over 30 conversation cheat sheets, but only if you sign up via the link in the description. You'll learn how to have flowing conversations and how to answer the most common questions. You can also print out these colorful cheat sheets to keep as physical study material. So don't miss out on this free gift. Click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get your PDF cheat sheets. Access your free language gifts right now before they expire. First, the Using Transportation Conversation PDF cheat sheet. This new cheat sheet teaches you must-know words and phrases like, where can I buy a ticket?
How much is the train pass? And much more. Second, do you know how to say Christmas in your target language? With this 1-minute lesson, you'll learn must-know Christmas words like chimney, present, and Santa Claus. Third, want a bonus writing workbook for this winter? No other language app will give you free bonus resources, but we will. You'll master all the winter words and phrases with this free writing workbook. Fourth, how to talk about holiday gifts. What gift do you want the most this holiday season? With this quick vocab lesson, you'll learn common gift vocabulary like laptop, camera, money, and more. And fifth, tired of apps that only teach you random words? Want an app that teaches you the language through everyday conversations? With innovative language learning, you're exposed to real conversations between real native speakers. And then you get everything slowed down and explained so you can learn the language fast. Download it for free on Android, iPhone, and iPad. To get your free gifts of the month, click the link in the description below and download them now before they expire. Great work! Here's a reward. Speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and ebooks for free. Just click the link in the description.